Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokacin. So ina ta jin jita-jita akan cewa wai idan Paws ɗinka bai kai 300k ba ko menene ga su nan dai maganganu kala-kala wayanda mutane su ma ba san daga inda suka fito ba. So insha Allah a cikin wannan bidiyon zan yi bayani dalla-dalla game da abubuwan da ke faruwa a Paws da kuma eligibility da mutum ya kamata ya sani, sannan kuma mutum ya tabbata ya sani cewa wai dan baka kai 300 ba. So duk dai a cikin wannan bidiyon zaka ji in ma kai 300 in ba kai ba akwai matsala ko babu matsala. So dai a cikin wannan bidiyon zaka ji. So abin da zaka yi shine kafin mu je ga bidiyon, kada ka mace da clicking subscribe button saboda hakan zai taimaka da mu ɗaura bidiyo a YouTube su tura maka message cewa Mustee Tech TV sun ɗaura message ka je ka kalla. So haka dan haka taɓa subscribe, bari dan baka lokaci ko da seconds ne ka dan taɓa subscribe. Okay, na tabbatar da dan uwa yanzu ya taba subscribe. So bayan kai subscribe sai ka dan yi liking, kai share. Hakan zai taimaka ma channel din da kai ma baki daya wurin tura maka videos wanda muke daura a kullum. A kamar da ku sani alhamdulillah jiya aka bude Paws check eligibility wanda thousands of people sun fara dubawa yanzu haka. Mutane da yawa suna ta duba check eligibility. Za ka ga mutum in bai kai 300,000 ba za a dan samu shi wani alamar cancel kamar haka. Sannan kuma idan mutum bai yi 30 quest ba wato 30 tax before December, zai ga an samu shi still bai cika wa'innan ka'idojin ba. So wannan ba wai yana nuna cewa bai zama eligible bane a Paws. Ku tsaya ku saurari wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Ku tsaya ku saurari wannan bidiyon. Za mu je community din su, za mu je mu ga maganganun da mutane suka yi game da shi abin da ke faruwa. So kamar yadda ku sani babu inda Paws suka ce dan mutum bai kai 300k ba bai zama eligible ba. Wannan cancel din da suka sa sun sa ne kawai, amma dai babu wanda ya ce in ba kai 300 ba baka zama eligible ba. So zan faɗa muku hujja a cikin wannan bidiyon. Sannan akwai manya-manyan tweeters, manya-manyan creators ko kuma ce manya-manyan a bangaren crypto wanda suka yi magana akan wannan 300k din. Akwai ɗaya daga cikin manya-manya wanda ya suke Twitter ya san shi, wannan Voucher, ya yi magana da yake cewa duk wanda bai kai 300 ba wai hakan na nufin wai bai zama eligible ba ne. Saboda wannan abin da Paws ta sa, wannan tsarin ta sa wai na check eligibility recommended ne amma ba wai mandatory ba ne. Me nake nufi da haka? Abin da nake nufi da haka, babu inda Paws suka ce ma dole sai ka je ma ka yi checking eligibility din nan. Babu inda suka ce. Jiya dai sun yi magana akan sun bude check eligibility inda yake magana yake cewa recommended ne ba wai mandatory ba, like bai zama dole ba wai sai ka kai 300k. So ku sani a dan haka kowa ya kwantar da hankalin shi. Na ga mutane da yawa sun tara hankalin su. To kun ga ko a wannan account ma ban kai 300 ba. So me yasa kuke damun kanku? Kowa ya kwantar da hankalin shi. Paws kawai suna tsare-tsaren nan ne saboda like kamar in ce su tsorata mutane ko kuma wani abu makamancin haka, saboda dai su tabbatar da active users ne. Saboda wannan tsare-tsaren da suke kawo hakan na sa ana dan shiga Telegram din nasu, ana shiga a bot din nasu, ana duba wasu abubuwa wanda hakan dai taimaka ma shi bot din nasu kuma in ce mana din nasu. Shi yasa kuga suna ta kawo tsare-tsaren nan dan dai kar mutum ya zama ba active ba. Shi yasa suke kawo wannan tsare-tsaren ya zama dole kullun kana active, zaka dinga shiga ila ka je ka duba me ke faruwa ko menene da dai sauransu. So wannan shine, ina fatan yan uwa sun fahimta. A game da wayanda kuma Paws din sai ki connecting, dan kuka lura ga wannan account din nawa yake connecting ma still har yanzu wannan da ga ban connecting Solana wallet ina ba. So mutane da yawa suna kamun korafi akan Solana din sai yake connecting saboda wayar su ko wani abu. To idan dai yaki gaskiya ka ara wata waya wanda take da processor mai kyau ko na abokinka kai, sannan idan kai kafin ka yi adin din account ɗinka a wayar abokinka ko wani, ka tabbata adin din nan da zaka yi ba wai sai ka goge Telegram a wayarka ba. Ka je kawai ka sa number ka kai adin account. Already dai kowa sai da ake add account, bari nuna saboda wasu. Idan ka shigo nan wurin zaka zo nan inda aka sa dot din nan, idan kai clicking sai ka taba add account a wayar abokinka ko wanda zaka ara. Idan ka taba add account zai ce ka sa number wayarka, sai ka sa number wayarka. Za su ce sun tura maka code ta wannan Telegram din da ke kan wayarka, sai ka zo ka dauka wannan code din ka sa a wancan wayar. Da zaran ka sa zaka yi login na account ɗinka, sai ka zo kai wannan tax din na Paws. Sannan idan duk ba za ka iya wannan ba, ila baka da wanda zaka ara, ka yi amfani da VPN. Idan still shi ma ba za ka iya ba, ka je ka yi downloading din wannan application din mai suna wannan, akwai wani site mai sunan shi na mace wannan browser din. Ina zuwa, ina tunani idan ka taba manage on Paws zai nuna maka site din. Yawwa gashi nan wannan browser din na mance sunan shi. Ina zuwa, bari mu je mu duba sunan shi. So kafin mu je dai ga wannan browser din, abubuwan da ya kamata mutane su sani cewa, ku sani cewa fa dan mutum bai kai 300k ba wai ba hakan na nufin bai zama eligible ba. Babu inda Paws suka ji haka. Sai dai idan muka koma community din su zamu ga maganganun da suka yi akan shi wannan Paws din da kuma wasu hotuna da nuna muku masu muhimmanci wanda ya kamata ku sani. Abu na farko suka ce system check all Paws
nan suna magana ne akan checking na Paws da aka yi. Paws day is getting close. Head to the Paws web, make sure you are all set to go. Nan dai duk habits ne, like suna maganganu ne inda suka ce check your eligibility. There will be a few more chance to complete quest and score your spot. Nan suna magana ne a inda na fahimce su, suna magana ne akwai chance da zaka yi tax har yanzu, tunda yanzu har yanzu akwai available tax. A dan haka idan ba kai tiga wata ba ko wani abu, karka damu kanka, kawai ka ci gaba da aiki yadda ya kamata. Balantana Paws ba ma wani aiki ake ba, duk ma wanda ya ce na aiki zan ce kamar ya faɗi sauran shi ne. Inda suka ce BTW, we met a new X account, sun buɗe we met a new account, sun buɗe sabon S account. Kamar da ku sani a kwanaki an yi suspending din S account ɗinsu, wato Twitter kenan. Have already received the gold check, so sai ku je ku yi following ɗinsu a Twitter, ku yi clicking ɗin nan. Suka ce Paws header nan suna manganin su ne. So a cikin wannan hoton akwai darasi masu yawa wanda ya kamata in nuna muku, wanda zan ce Sadiq Tech yayi magana akai, Allah ya saka da alkhairi. So yayi magana akan shi wannan abun, na tabbata da yawanci mutane za su san menene wannan nufi. Saboda a kwanaki Paws akwai hotunan da suke sawa wanda ke zama izina, ko kuma in ce wanda ke da wani darasi a ciki. Idan ba ku mance ba, lokacin da za su yi listing da su koma Solana blockchain da dai sauransu, a lokacin sun yi amfani da wasu hotuna ne wanda hakan ya nuna cewa abin da suke nufi. So wannan hoton ma zan muku bayanin abin da suke nufi da wannan hoton. Abu na farko suka ce voucher confirm check. Wannan na tabbatar da cewa Paws za su buɗe voucher, wato za a yi siye da siyarwan Paws kafin a yi listing ɗinsa kenan. Abu na biyu kuma yake cewa wallet Paws check. Wannan suna magana akan wallet Paws check da dai sauransu, wanda an riga an yi shi yanzu, wato checking na wallet ɗin mutane da suke, wanda za ka yi connecting wallet da dai sauransu, wanda yanzu shi ke kan yi, wanda bai shi ne nake magana su je su yi downloading ɗin browser. Zan muku bayani akan browser ɗin at the end of this video. So inda suka ce I'm all AI activated, wannan shi ma riga an yi shi. Suka ce S got frozen. Nan suna magana akan Twitter ɗinsu da aka yi frozen ɗin shi, aka yi suspending ɗin shi. Dan shi na faɗa muku suna sa hotuna amma kuma yana da ma'ana da yawa. So suka ce Paws cultural and brand check, major centralized score, wanda za a yi scoring ɗin na major centralized, like manya-manyan exchanges wanda dai a score yanzu suna nan suna aiki. Abinda na fahimta anan, like manya-manyan exchanges wanda za a yi listing Paws, they are working har yanzu, kaman abin da suke nufi kenan a fahimta ta, saboda hoto ne kawai mutum zai analysis ya ga me suke nufi da sauransu, duk da ba fitowa suka bayyana me suke nufi aini ba. So wannan fa shine last da posting da suka yi January 12, wanda kuma idan kuka lura ga cewa January 10, yau nawa ga wata muke, I think yau 13, to jiya ne suka yi wannan posting din January 12. Babu inda Paws suka ce wai dan ba kai 300 ba baka zama eligible ba. So a haka kowa ya kwantar da hankalin shi, a ci gaba da aiki, a ci gaba daga inda aka tsaya. Ina muku fatan alkhairi, Allah ya bada sa'a ya taimake mu baki da. Kamar da na muku bayani, wayanda account din sai ya ki connecting da Solana, wani za ka ga ya taba connect sai ya tsaya ya ta loading, duba da matsalar wayar shi ba ta da processor babba da dai sauransu. So ka yi amfani da VPN. Still in VPN ya ki, ka je ka yi updating Telegram ɗin, ka yi updating ɗin Phantom ɗin, ka yi amfani da VPN. Still in shi ma ya ki ka a wayar abokinka ko wani abu makamancin haka, still shi ma in ba za ka samu ba, ka je ka yi amfani da wannan browser din wanda za mu je mu duba yanzu. Nan mu je Play Store da ni da ku, za mu je mu duba wannan browser. Na manta sunan shi, na ma I think in na sa browser zan ga sunan shi, related search na shi. So har ila yau ina roƙon ku da idan ba ku yi subscribe ba, ku yi subscribe, sannan ku yi liking, ku yi sharing din wannan bidiyon domin sauran yan uwa da su masu amfana. So wannan shine, bari in searching browser saboda babban browser ne, zan gan shi a recent search da dai sauransu. Ɗazun na gan shi I think na manta sunan browser din. So ko da dai baka samu wancan browser din ba, za ka iya amfani da Opera Mini. Opera Mini. Saboda idan ka yi clicking akan, idan ka koma Telegram, wato Paws, idan ka yi clicking akan wurin verify, za ka ga ya kawo maka different browser. Akwai Opera Mini a ciki, akwai wannan Firefox din, shi ma za ka yi amfani da shi. Yau ba gashi nan, wannan Brave Private Web Browser yana da kyau sosai kuma yana haɗe da VPN. Wannan shine nake magana, Brave Private Web Browser. Ku je cikin Play Store, Google Play Store, ku yi downloading ɗinsa, yana da matukar amfani. Idan suka nuna muku wurin connecting, ga wayanda nasu yaki connecting kenan. Wannan ina magana ne ga wayanda nasu yaki connecting. So wannan shine, ina muku fatan alkhairi, Allah ya taimaka ya bada sa'a. Wassalamu alaikum, ma hada next video. Sannan ina sanar da ku akwai wani site da muke amfani da shi, muna dan samu, ana samun kuɗi da shi sosai a online gaskiya,
wannan wani crypto trading site ne wanda yanzu haka na yi bidiyo da yawa a kan shi. So mai buƙatan bidiyon zai iya taɓa link a comment section. Link na biyu akan bidiyon zan yi post din link din a comment section insha Allah. Sai ku je ku kalla, 'yan mutum na da buƙatan ya fara samun kuɗi da trading, kuma site ɗin suna ba da